Okay, bad news is bad. Let's just start there. It can never be good, because if you're coming to tell me I'm sick and I'm never going to recover from whatever I'm suffering from, there's no way. Yes, there's no way to make it better, easier. But what we try to do first is to be as honest as possible, because patients come to us because we are the experts. They know we have the answers. Most patients have a hard time coping with the illness because of the changes that come around with the illness. So denial is not a bad thing per se. I know most of us, we say patients are in denial, it looks like it's a bad thing, but denial is a coping mechanism. It's a way people cope with bad news. So the two types of denial is adaptive and maladaptive. So adaptive means I have cancer, but I don't want to talk about it. I will come for my clinic, I will do my treatment, but I don't want to keep on hearing people saying I have cancer. So I choose to ignore the cancer and I live my life. Now, maladaptive denial, you tell me I have cancer and I decide, well, I don't have cancer. You must be mistaken. I'm going for prayers, I'm going to take herbs. That is not possible. Since tumjue, akona kidonda kubwa hapa kwa breast yake. So wakati tunamtembelea, kitu ya kwanza, the very basic thing is food. Nobody can live without food. So ile wakati tuko na chakula tutamletea, kuhakikisha ya kwamba hatakosa chakula. Kitu kingine ya maana ni dawa. Kansa iko na uchungu mingi sana. So tunampea dawa kuhakikisha anaendelea na maisha yake ile kawaida kulingana na kiwango yenye anaweza fikia. Alafu kitu kingine kuongea. Nobody knows how to live alone. So there is a lot of psychological pain along cancer. So what we do, we come, listen, have a moment with her so that she relieves most of the burden. Psychological pain it goes down a bit. Ni ukweli wagonjwa wengi watauliza niko na muda gani wa kuishi. Lakini kifo na kuishi hizo ziko juu ya sisi kuelewa. Hakuna mtu anaweza ambia mtu kweli kesho wewe unakufa. Ile kitu tunafanya ni hata wakati tunapea mtu matumaini, you give realistic hope. Don't give unrealistic hope because it's similar to lying to a patient. One thing that remains even in palliative is honesty. We tell the truth. That doesn't mean breaking someone's hope. You just keep their hope alive, but realistic. Every patient wants to know their diagnosis. One, it might be because they want to prepare their life. They want to plan themselves on what to do and when. And again, to know if the money they're using for treatment is really helping them. And the treatment itself, is it needed or not? And they'll come to you because they want you to tell them the truth. But the truth is, nobody wants to be told they are dying tomorrow or the day after. The only thing they want is to know they won't be alone, even as they face the death itself. Nikiwa kule kwa training, sasa nikiwa nafundishwa, nikaona babangu mkubwa alikuwa na shida ya kansa. Na sikuwa na kitu cha kumfanyia. Kwa hivyo nilipoenda kule training, nikaona kumbe kuna kitu naweza fanyia mtu ambaye ako na huu ugonjwa na akaweza kuishi maisha yake vizuri baada ya hapo. Hawa wagonjwa hawajui, yani ni kama hawana ile knowledge ya magonjwa ya kansa na hata haya magonjwa mengine. Kwa sababu akilazwa hapa akitolewa anaambiwa tumekulaza, tumekutoa uende nyumbani. Haambiwi unaenda kufanya nini kule nyumbani. Na wale ambao wanaenda kumsaidia kule nyumbani hawana ile elimu ama ujuzi wa kuweza kuwasaidia kule nyumbani. Kwa hivyo daktari atamdischarge hapa akiwa ako na mpira kwa pua na hawajui kule nyumbani wataenda kufanya vipi. Ukienda kwa home visiting tunahitaji transport ngawa sometimes. Sasa wakati wote mara nyingi tunakosa hiyo transport. Hospitali ikiwa na gari, nikienda kiwaambia nataka kwenda kuona mgonjwa fulani wananipatia. Lakini ikiwa hakuna, wananiambia hakuna Lilian saa hii. Sasa hatujui vile unafanya, tuweza kufanya. Kwa hivyo kama wale wagonjwa wanaweza wakanipatia kama bodaboda, ninaweza enda kama ni karibu. People get diagnosed with maybe cervical cancers, but even going to Mombasa for the chemotherapy or Nairobi for radiotherapy is a huge problem. Let alone that, maybe even feeding themselves at home is a problem. People are poor in Kilifi, majority. And we realized that after 1 year of working with cancer patients in Kilifi back in 2017, we did our preliminary results and we realized 51.9% of our cancer patients had died. And we know the number might even be bigger. Kennedy anajua kwamba mimi si daktari, siwezi kupasua, nimemwelezea. Lakini nimempa tumaini ya kwamba
Jana nimeongea na surgeon na akasema naja, na kweli leo amekuja surgeon, akaja akamwona na akasema atafanya kesho. Pili, nimeongea na madaktari wamtoe damu, kwa sababu akienda theater lazima awe na damu, na wamesema watamtoa damu, wapime by kesho, iko tayari. Tatu, nimemwambia pia zile bleeders zenye zinatoka damu zitafungwa ili asiendelee kutoka damu. Nimechukua dawa kutoka palliative, kuna dawa hospitali inatupatia bure, nimekuja nazo hata nikamwonyesha Kennedy, za kuzuia ile damu isiendelee kutoka kwa kasi. Na tena bado tunamfanyia counseling ili awe na ile subira, kwa sababu akivunjika moyo basi ile nayo huwa ni nafasi ya kumfanya pia mtu anaweza kufa, si kwa sababu ya ugonjwa, kwa sababu ya kukata tamaa. Saa nyingine hizi saratani zinaanza mahali kwenye mtu hawezi kujua rahisi. Kwa mfano kama kwenye tumbo, sasa hajui, anaona ni gasi, mara hasidi hawezi kumeza, mara kitambo afanywe scan ndio ajue ni hiyo, inakuwa muda tayari umeshaenda. So hizo ni baadhi ya zile changamoto. Kennedy ako na vidonda, especially huku hali ya kupitia choo kikubwa. Ako na vidonda venye ni vikubwa kiasi hiki, vimeziba hiyo njia ya kutoa choo kikubwa na vinatoa damu, ijapokuwa wanadungiwa shindano ya kuzuia kutoa damu. Lakini tunavifanyia dressing, kuna dawa anapewa na kuna antibiotics pia anapewa. Sasa hiyo katika palliative tunaita symptom management.